ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా క్లాస్లో? ఎంతమంది ఉన్నారు టెంటేటివ్లీ అప్రాక్సిమేట్లీ? టోటల్ 70 అని వీళ్ళంతా కలిపి అంతేనా? చేసేయాలా? ఇంకా రావాలా? చేసేయాలా? ఇంకా రావాలని ఎవరన్నా? Listen. So here there are side A, side B. See that this is a one river. This is a one river. This is other side and this is one other side. So there is a one person. There is a one person. He wish to travel from side A to side B. And there is one more person on the side B. He also want to travel from side B to side A. And there is a river crossing. This is one side, that is another side. So person A is started, person A and person B. In between the river will be crossed, there are stepping stone. This we can say stepping stones. To cross the river, so everyone use stepping stones only. Condition is that you have to travel from side A to side B, use stepping stones. And this stepping stone, at a time only one person, at a time one person can stand on this. At a time one person can stand on this. That is a basic requirement. So what happens that first person A here, the person B journey started from here. Now again A move on to one step, B also one step moved, and A is one step again, B step moved again. Now this is the situation. Next you want to move in this direction, you want to move in this direction. So next A has to move from side A to side B. He is searching for the next empty stepping stone. Empty stepping stone which is not there. అక్కడ ఉందా? ఒక రివర్ క్రాస్ చేయాలి, చిన్న చిన్న స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఆ స్టెప్స్ కెన్ లైక్ ఎన్ని స్టోన్స్, ఒక పర్సనే యూస్ చేయాలి ఎట్ ఏ టైం, ఒక పర్సన్ మాత్రమే దాంట్లో నిల్చోడు. వన్ మోర్ పర్సన్, 2 persons కెన్ స్టాండ్, ఇట్ విల్ బీ కొలాప్స్. అది కండిషన్. ఏ స్టార్టెడ్, బి స్టార్టెడ్, అండ్ నౌ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ దెర్ ఈస్ నో ఎంప్టీ స్టెప్పింగ్ స్టోన్. ఇంకా ఎక్కడ లేదు. ఏ మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఏ ఇక్కడ మూవ్ అవ్వాలి, బట్ బి ఉంది. సో బి ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, ఏ కెనాట్ బి అలాంగ్ విత్ బి, ఏ కెనాట్ బి యూజ్డ్, అండ్ బి షుడ్ బి కమ్ టు హియర్ అండ్ అలాంగ్ విత్ ఏ బి కెనాట్ బి అకామిడేట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? డెఫినెట్గా ఏ అటు వెళ్ళాలి, బి ఇటు రావాలి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? ఏం చేయాలి? ఒకరు వెనక్కి వెళ్ళాలి. దెన్ వన్ సొల్యూషన్ ఇస్ దట్ జస్ట్ గో బ్యాక్. విల్ రిక్వెస్ట్ బీ దట్ గో బ్యాక్, బట్ నో బడీ ఈజ్ అగ్రీడ్ దట్ ఐ వోంట్ గో బ్యాక్. ఎవరు బ్యాక్ వెళ్ళరు. నో బడీ ఈజ్ లిస్నింగ్ దట్ అదర్ రిక్వెస్ట్. నార్మల్లీ సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఎ నారో రోడ్ ఈజ్ దేర్, వన్ వే రోడ్, మన కార్లో వెళ్తూ ఎస్ అయిపోయిందా? నువ్వే ఎక్స్పెక్ట్స్ ఇది అయిపోతే క్లాస్ చెప్తావు. సో నారో రోడ్, వన్ వే, వన్ కార్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ టు అదర్ సైడ్, వన్ సైడ్ ఈజ్ అన్ ఆపోజిట్ కార్. సో రెండో ఒక స్టేజ్లో దెర్ ఈజ్ నో స్పేస్, ఎవరో ఒకరు వెనక్కి వెళ్ళాలి, నో బడీ ఈజ్ అగ్రీడ్. అప్పుడేంటి?
there is no further movement. Both are in a waiting state. Here also A is waiting for this stone. He is thinking that he may go back. B is also waiting, he may go back. But nobody is ready to go back. This situation, enti? You have a one resource. Meaning enti? This all are called resources. You have a resource one, and to complete your task, we need some more resources, some more stepping stones, some more stones required. We are waiting for that, but which are currently not available. Currently not available. Waiting for this one. And currently which is not available for B, waiting for this stone. Everyone is waiting. వాడే పోతాడని మనం వెయిట్ చేయాలి, వాళ్ళే పోతారని వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు. And this is a situation, no process will be under execution. Both are waiting. How much of time? This waiting time is long amount of time. He never goes back, so you should wait. He never goes back, you should wait. This waiting period is more amount of time, long amount of time. This long waiting is called a situation deadlock. This situation is called deadlock. So next topic we are going to discuss this deadlock concept. Deadlock is a situation, from this we can define, deadlock is a situation where a process, here person A, person B, let's say it is a process. Process A is something, process A is already having something and waiting for something to be complete. Waiting for something to complete his task. Same other process also is already having some resources and waiting for some more resources to complete task. ఏ ఆల్రెడీ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఉంది, ఇంకొక వేరేది కావాలి, వెయిట్ చేస్తున్నాం ట్రావెల్ చేయాలంటే. బి దగ్గర ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది, నెక్స్ట్ ఇట్ రావాలంటే ఈ స్టోన్ కావాలి, వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో నీ దగ్గర నువ్వు కంప్లీట్ చేయాలంటే డ్రాయింగ్ అనుకోండి, దెర్ ఆర్ 2 persons, దెర్ ఈస్ ఎ డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్. సో అన్ఫార్చునేట్లీ యూ ఫర్గాట్ టు బ్రింగ్ ఎరేజర్. You forgot to bring eraser. So definitely whenever you require a eraser, you would have to ask some other fellow. But he is also having resource of type eraser, but he doesn't have a pencil. He forgot pencil, you forgot eraser. And you started your drawing something, and unfortunately something went wrong. So definitely you will ask eraser from the neighbors. But he is having a eraser, scale, sketches, everything, but pencil is not there. Then he is waiting for the pencil. He is not ready to give eraser to you at moment. I need pencil, just you give me pencil, I will draw and complete it, later I will give you, he is saying. But you, no problem, I have already started, no, just give me eraser, you are requesting. He is not accepting your request. He is requesting a pencil from you and you are not accepting his request. Then what is the situation? Your drawing is not completing and his position also not completing. Both are waiting, and he depends on you, you is depending on his. You are depending on him and he also depending on you. Both are depending on each other. Depending on each other, but not on empty hands. He is already having some resources. Scale, eraser, sketches are there. Color papers and everything. You, scale, pencil, sketches, paper, everything is there except eraser. So you have something and waiting for something to achieve. And some other person also is already having its own properties, own resources, but only one thing is missed, is waiting for that. That is held with you. ఆయన కావాల్సింది నీ దగ్గర ఉంది, నీకు కావాల్సింది ఆయన దగ్గర. Then both are in a waiting state. How much of time? Long amount of time. So వాడికి వస్తే పనికి ఇవ్వకపోతాడా, నువ్వు ఇవ్వకపోతావు అని వాడు వెయిట్ చేస్తాడు. This waiting period is more amount of period. Then that is a situation called a deadlock. That is a situation called a deadlock. So now we can define that. Now we can say that deadlock is a situation where instead of computer terminology, a process is having of resource of type, a process P1 is having of resources R1, R2, and other process P2 also having resource of R3, R4, and process P1 is requesting of R3 and process P2 is requesting of R2. Process P1 task complete కావాలంటే R1, R2, R3 కావాలి. Process 2 కావాలంటే 2, 3, 4 of resources కావాలి.
But already P1 ki R1 and R2, its own resources already they have, only waiting for R3. But P2, R3, R4 already they have, only wait for R2. What P1 is thinking that anyway I have two resources, waiting for only one resource which is there with the other person, he may release. May be released. That is, he is depending on P1. And nobody is ready to release their resources. So, if it is a situation, P1 wait. P2 also wait. This is a situation is deadlock. If the solution is that if anyone is compromised, if P2 is thinking that okay, no problem, by R3 and R4 I can't do anything, leave that R3 R4 also. Then if whenever P2 is released, this R3 and R4, now it is free. So then P1 immediately it occupies R3, and along with R1, R2, R3 it will be successfully completed. Then resources R1, R2, R3 is now free. Now it is free. Then P2 may start now at this moment. It is searching for R3, R4. Yes, R3, R4 is available, and also R2 is taken from this free place, and R3, R4, R2 currently is available. P2 successfully completed. When this situation occurs, as and when either P1 or P2 compromise. But if nobody will compromise, nobody will get a chance to execute. Then everyone has to wait for the long period of time. That is called deadlock. So resource means the resource in the computer system is different kind of resources. As already told you that CPU is a one resource, that is processor, memory is a one resources, and registers are one resources, printers are one resource, and scanners a resource, right? Mouse is a one resource. So different kind of resources which may or may not be shareable. That shareable and non-shareable we can discuss. So these are the resources. So a process execute kavalante any one of these resources, maybe or sometimes we need all the resources of process. So this is about just a definition of the deadlock. Deadlock situation eppudu vastadi, ఏ situation lo vastadi? So that are called as characteristics or system model. We can say here if you want to discuss a system model of deadlock, a process P1 and P2 working in a different situations. So it is working with the first it is request, and next it will be use that resource and release. This is a fashion every process will work it on. Every process will execute it on this way. Niko work complete cheyalante first you have to request what you need to complete that work. That is called I need pencil, I need color papers, sketches, erasers, and so on. So that is list of items you are requesting. First you have to request something what you want it. Once the request has been granted in sense all the resources whatever you are requesting everything is available, then make use of that resource. Use pencil, scale, eraser, colors, and so on. Use that. Once it is used successfully means your task has been finished. Once it is finished, then release all the resources. Now keep all those pencil, eraser, scales on the bench. Anybody can use from here. So that is the way if it is gone, okay, successful execution without deadlock occurs. But unfortunately what happens that if this order is not executing, so whenever you are requesting that I need pencil, scale, eraser, color pencils and sketches, and sometimes we are not able to provide all the requested resources. You have listed that I need 5 resources, then it is provided only 4. With the 4 you could not complete your task, then what is your situation? You are having 4 resources and waiting for one. But then that one also there is somebody else.
but they are also waiting because of something else he need. So your work is not yet started, his work is not yet started, both are under waiting period, then that task will not be executed successfully and not initiated itself. Then that is called deadlock situation. To overcome this deadlock, we need some criteria. So first write down the definition of deadlock. Write down. Deadlock definition. A process requests resources. Write down everyone. A process requests a resource. A process requests a resources. Process requests a resources, and if the resources are not available, and if the resources are not available, at that time. Now write down. And resources are not available at that time. Then the process enters into a waiting state. Process enters into a waiting state. Sometimes waiting process is never again, sometimes in waiting process is never again able to change the state, because the resources it has requested, are held by other waiting process. Resources requested, it has been requested, are held by held by other waiting process. This situation is called deadlock. Simply, నీకు కావాల్సింది వాళ్ళ దగ్గర ఉండే, వాళ్ళకి కావాల్సింది మన దగ్గర ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ లాక్. అండ్ నువ్వు రెడీ లేవు నీ దగ్గర ఉన్నది ఇవ్వడానికి, ఈ ఆల్సో నాట్ రెడీ టు గివ్ దట్. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ మోడల్. రైట్ సిస్టమ్ మోడల్. Just few understanding steps. A system consists of finite number of resources. A system consists of finite number of resources to be distributed among a number of computing process. The resources are partitioned into several types, each consisting of some number of
Identical instructions, some number of identical instructions. Identical number of instructions. Next line, memory comma CPU cycles, memory comma CPU cycles comma registers comma files and IO devices are computing resource types. If a resource type is memory, this I can say is a one resource. This can be shareable. Resource type is a bench. This can be shareable, which is a long bench, can sit in front of this more than one user. Right? Some resources cannot be shareable. A one pen cannot be shared for the two users at the same time. Share cannot be possible. Such that here memory is this capacity of the memory, as I told, 1 terabyte. Here the process P1, P2, P3 are there. So P1 having a data of 10 KB data, right? This 20 KB data, and P3 is having 5 KB of data. So P1 wish to load this 10 KB of data into memory at this moment. We can use P1 to store data at this location. At the same time, P2 also want to store my 20 KB of data in the same place memory, in same hard disk. The memory we can also. But what we did 10 KB can occupy, for example, this 10 KB, this portion can be occupied by the process P1. Next 20 KB can be occupied by the process P2. Next 5 KB can be occupied by the process P3. At the same time, same device, memory device, can be accessed more than one process. No, because it is shareable. It is fine, more than one process. If there is a resource of type printer, then printer at a moment of time only one file can be start printing. Now at time T0, that P1 is accessing a printer and given a file 1 to print out. Then file 1 consists of, for example, 50 pages. So it started already. So after 2 pages, then one more user P2 is also requesting that same, I need also printer to take my 10 pages, one document is a 10 pages. But now it is still in process 2, 3, 4 and so on, 50 we has to complete it. The printer is busy with printing this file 1 of process P1. Now at this moment, while printing a third page of file process P1, it cannot be able to start these 10 pages of other process P2. Appudu start cheyalem. Then what happens that here printer there will maintain one queue. It will maintain one queue. So P2 will be in the queue of the first place. And still it is 4, 5, 6 under printing. Now while printing is the 10th page, P3 also requesting, I also need a printer for taking my 5 pages. Then now also we are unable to serve. Printer cannot be served for the process P3. So at this moment I can't do. So wait in the again the queue. Why we need to maintain a queue? Because the printer is not able to serve at the same time for more than one user. ఒకటేసారి ఒకరికన్నా ఎక్కువ ఆన్సర్ చేయలేదు. So because of that reason, the printer says that it will be maintained one queue, one place, temporary location,
cache memory, just you wait in that place. Then once the printer task of process P1 will be over, next P2 will be make use of this printer. So this is called is non-shareable, shareable and non-shareable resources of time. When more than one user or process can be shared this location, for example here in our case P1, P2, P3, means that my memory capacity or hard disk can be possible to share at a time 3 users. This dot indicates that instances. Dot indicates that instances. Instance means how many number of process instance. How many number of process at the same time this of resource type R1 memory. R1 can be used. So R1 of having 3 dots means that same R1 resource of type at same time 3 members can access, no issue. And if the printer is of resource, then R2 which is having only 1 dot. 1 dot contain only 1 instance. At the same time, at a moment of time, R2 can be used only 1 user, not more than 1 user, not possible because it is not a shareable, which is in a non-shared resource, which is a shareable resource. It is not compulsory 3, that depends upon the resource, 3, 2, 4, 5, something. The dot indicates the resources. So here so from this the deadlock situation can be explained, deadlock situation can be calculated, or deadlock situation can be identified by using a graph, by drawing a graph. Normally what graph contain? Graph contain nodes or vertices. Nodes or vertices. Node we can say or vertex or vertices. Graph contain. Each node or vertices is connected with an arrow. That arrow normally we can say it is edge. Right? So here in the resources and there are two kind of nodes, that is resource is one node and also a process is one node. So whatever the vertices or nodes are of two types. One is process node, one is a resource node. Right? A resource nodes again it is two types. Single instance, multiple instance. What is instance? ఎంత మందికి సర్వ్ చేయగలవు at the same time? Multiple instance. These are the types of resources. And whenever it is arrow and edge, edges are again of edges of two types again. One is assignment or assignment edge, and one more is a request edge. So before going to draw a graph with available resource of your computer system, నీ కంప్యూటర్లో ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏంటి, ఎన్ని ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రాసెస్ ఏ ప్రాసెస్కి ఏ రిసోర్స్ కావాలి మ్యాప్ చేసి డ్రా చేసేదే ఒక గ్రాఫ్. దట్ గ్రాఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్. రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ RAG. నీ దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్స్లో 4 ప్రాసెస్ అంటే యూట్యూబ్ ప్లే చేయాలి, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి, రైట్, అండ్ వన్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేయాలి, MS ఆఫీస్లో ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేయాలి. 4 ప్రాసెస్ సైమల్టేనియస్ రన్ అవ్వాలి. 4 ప్రాసెసెస్. రిసోర్సెస్ ఏమేమి కావాలి దానికి? రిసోర్సెస్ మీకు ఎక్సెల్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఒక అప్లికేషన్ కావాలి, రైట్, పైథాన్ రన్ చేయాలంటే వన్ మోర్ అప్లికేషన్ కావాలి. దోస్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ ఉన్నాయా లేవా? సో రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్. Resource allocation graph contain normal graph only, nodes and arrows, and each node or vertices is connected with an arrow. That connections and arrows is in the depends upon the instances of resources. For example, here the process nodes or vertices are resources of type. Normally graph contain this, I can say is a one graph.
undirected graph, node A, B, C, D. This is one graph, isn't it? Right? But all the nodes are represented with a circle. In resource allocation graph, it is not like vertices. All these are called vertices, V1, V2, V3, V4. But all V1, V2, V3 are of same type. Some type is process type, some type is resource type. Whenever it is a process type resource, it can be represented with a circle. Whenever a node or vertices is of type resource type, can be represented with a rectangle. But again, the rectangle resource, it may be shareable, it may be non-shareable. If it is non-shareable, we'll have only one dot. That is single instance, one dot. Multiple instance, same resource of type node rectangle with multiple instance, more than 1, 2, 3, 4 and so on. Arrow, anyway it is arrow is connection between two. Connection between two, that arrow also two types again, assignment and request. Assignment and request instance, there are kind of vertices, process, and this also node 1, node 2. This is process P1, this is resource of R1. Again, this whenever it is resource of type, it may be one dot, it may be multiple dots. If it is one dot, at a time only one process can use. And if it is arrow exists, definitely there must be an arrow between these two nodes. If it is arrow is like this, if arrow is like this, means that process P1 is requesting of resource R1 type. It is requesting of R1 type. If you are having one more node, a resource of type, which is two dots, that is of type multiple instance, then there may be an arrow between like this. It means process P1 is already, this may be R2, process P1 is already allocated of resource R2. It is already assigned, assignment edge. This is an edge and this is also edge. The difference is that this edge indicates that resource of R2 already allocated P1. P1 is already having resource of R2. For example, here P2 and here this is an arrow. It means that process P2 is already allocated of resource of R2. Means that P1 and P2 both are having resource of type R2 at the same time. Means it is multiple instance which is shareable mode. So okesari resource R2 P1 ki P2 ki already allocate ayyundi. But P1 ki okkati saripodu. It is having one more request, one more arrow. If it is arrow like this, it is arrow will not be enter into this inside of this triangle. Just it is pointing edge to edge, called as request. This meaning entante P1 I am already having resource of type R2, but I also need R1. I am also having R1. Then P2, one more arrow is like this. But who is using R1? P2. P2 is already using R1 as well as R2. And no more it is request, no more other resource it is requesting P2. With respect to P2, P2 ki R1 undi, R2 undi. R1 already assigned, R2 also assigned. And there is no such an arrow like this. And it is means it is not requesting any other resources. Rendu unnai, rendu enough. So with these two, P2 will be doing his activity. But what about P1? We are asking that P1 also try to start your activity. Whenever we say that process P1 run this activity, execute this activity, P1 says that yes, I need R2 and R1, but R2 is already there with me, but I want R1 also, which is not currently free. R1 is engaged with the process P2. So what happens that P1 is unable to start his work. If it is unable to start work, there must be waiting until P2 has to be complete. Every process may terminate at some finite amount of time, 1 hour, 2 hour, 1 minute, 2 minutes, 30 minutes. So P1 should be waiting state here, and P2 now it can be running state. So after running state with the resource of R1 and R2,
successfully P2 will be entered into the exit state as completed state. Yesterday we discussed the process states. ఎప్పుడు ఒకసారి successfully completed. Once it is successfully completed, this resource R1 is released. Released అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది separate, nobody is used, and it is also it is free. Whenever such free resource of R1 is free, immediately the P1 request has been granted. నువ్వు ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ చేసినావు ఇప్పుడు it is allocated. Now it is allocating. You are requesting, it is assigned. After some time, not immediately. After this P2 completed. So along with this one R2, one R1, now P1 get executed. This is no problem. So this is a just diagram of representation of the having your computer. What are the process? What are the processes? What are the resources? How it is allocated? From this we can say that what is my system situation? Whether it is executing something or it may be both the process is not able to execute. In this condition, no problem, P1 will wait, P2 will be run successfully. But after some time, definitely I can say that P1 also will be started. After some time, it will be released. So, ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో my system will never get into a deadlock. My system never get into a deadlock. Because P1 waiting ఉంది, but ఎంతసేపు that waiting period is equals to this completion time. Its completion time, definitely it is a finite amount of time. So this is not a deadlock situation. Such a way you can identify by using resource allocation graphs whether your system is in deadlock state or not. Fine, okay, it is to process two resources. If your computer, your system will have a 100 processes, 1000 resources. 100 processes, 100 resources. How can we draw this diagram? Processes 100, how P1 is requesting R1, R2, R3, R4, R18, R19, R100. So 100 resources, the drawing of resource allocation graph is difficult. Then we have approached one more way. So after this, write down one more point. Under the normal mode of operation, a process may utilize resources in the following sequence only. If it is not deadlock, normal enti, normal mode of operation lo etla process execute aitayi. What is the sequence? Just now I told you, first request cheyali, requested resources raagane use chesukovali, use cheskunnaka release cheyali. That is normal mode of operation. First, from the following sequence only. First one, request. Second, use. Third, release. Request, use, release. Next heading, deadlock characterization. Most important question. Explain characterization of deadlock. Deadlock characterization. Are necessary conditions to occur deadlock. Necessary conditions to occur deadlock. Necessary conditions to occur deadlock. Conditions and characteristics and okate. Under this, write down, a deadlock situation can arise. A deadlock situation can arise
if the following four conditions, if the following four conditions hold, HOLD, hold simultaneously, if the following four conditions hold simultaneously in a system, following conditions hold simultaneously in a system, simultaneously four conditions వస్తే నీ సిస్టమ్ డెడ్ లాక్లోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ లిజన్. Necessary conditions. First one, listen. Don't write. Mutual exclusion, hold and wait, no preemption, and circular wait. These are the four necessary conditions to occur a deadlock. నీ సిస్టమ్ డెడ్ లాక్ పోవాలంటే ఇవన్నీ సైమల్టేనియస్గా వస్తే నీ సిస్టమ్ డెడ్ లాక్లోకి పోతుంది. డెడ్ లాక్ పోతే ఇంకా అక్కడే స్టక్ అయిపోతాం, వేరే వర్క్ చేయం. ఫస్ట్ వన్ విల్ డిస్కస్. ఫస్ట్ కండిషన్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫ్రమ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్, బట్టి పట్టదు. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఇందాక చెప్పినాం మనం, షేరబుల్ రీసోర్స్ ఉంటుంది ఒకటి. మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్లో ఫస్ట్ నువ్వు యూజ్ చేసుకో, తర్వాత నువ్వు ఒక అండర్స్టాండింగ్లో ఉన్నాం మనం, అట్లయితే నో ప్రాబ్లం. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ కండిషన్ వయలేట్ చేసినాం అనుకోండి, లేదు షేరబుల్ మోడ్ ఉంటుంది కానీ నేను ఏం కండిషన్ పెట్టలే, ఫస్ట్ నువ్వా నేనా సంబంధం లేదు, నేను వాడుకుంటా, మళ్ళీ నీకు కావాల్సినప్పుడు నువ్వు కూడా అట్ సేమ్ టైంలో యూజ్ చేసినావు అనుకో, అంత గందరగోళం అయిపోతుంది. సో మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ సేస్ దట్ ఇఫ్ ఏ ప్రాసెస్ want to exclude, then definitely it requires some resources. So among the system contain number of resources, R1, R2, R3 and R4, set of resources as having, and so on. Any one of this resource is in non-shareable mode. Any one of this system resource in your system is non-shareable mode, then mutual exclusion may violates. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఏంటి? అన్ని షేరబుల్ మోడ్లో ఉండాలి. షేరబుల్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు ఒకరి తర్వాత ఒకరు యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ కెన్ బి షేరబుల్, బట్ R1, R2, R3, R5, R10లో వన్ రిసోర్స్ ఆఫ్ టైప్ వీ కెనాట్ బీ పాసిబుల్ టు షేర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు షేర్, నువ్వు ఒకరివే యూజ్ చేసుకుంటావు. సేమ్ టైంలో నేను ఐ కెనాట్ యూజ్. ఇఫ్ ఐ కెనాట్ యూజ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ రిసోర్స్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్, then I should be wait for long amount of time. Then there may be a chance of occur deadlock. Mutual exclusion. Hold and wait. Hold and wait అంటే you are having something, you held some resources. నీ దగ్గర some resources ఉన్నాయి. You are holding some resources and waiting for something to have along with these two. You have a pen and pencil, but these two are not enough. Need scale also. Hold and waiting. Hold and wait కండిషన్లో ఉన్నావనుకో నువ్వు, then there may be a chance of getting deadlock. Hold and wait కండిషన్ ఏంటి? నీ దగ్గర ఉన్న పెన్సిల్ అండ్ ఎరేజర్ is not enough, scale also. He is having scale and pencil, he does not have a eraser. సో అప్పుడు ఆయన ఎరేజర్ కోసం వెయిట్ చేయాలి, మనం స్కేల్ కోసం వెయిట్ చేయాలి. he is having something, waiting for something else. You also same thing. అంటే హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ కండిషన్ వస్తే మనం డెడ్ లాక్ వెళ్ళే ఛాన్స్లో ఉంటాం. హోల్డ్ అండ్ వెయిట్. హోల్డ్ అంటే నీ దగ్గర ఆల్రెడీ కొన్ని ఉన్నాయి, వెయిటింగ్ ఫర్ ఇంకొన్ని, రైట్? 10 రూపీస్ ఉన్నాయి అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ 10 more rupees. అతని దగ్గర 100 రూపీస్ ఉన్నాయి, వెయిటింగ్ ఫర్ 10 more rupees. నీ 10 రూపీస్ ఆయనకి ఇస్తే ఆయన 110 యూస్ చేసుకుంటే ఆయన పని అయిపోతుంది, బట్ ఇయ్యం. ఆయన 100 ఒక 10 ఇస్తే మన పని అయిపోతుంది, మనం ఇయ్యం. సో నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి, ఆయన అక్కడే ఉండాలి. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోల్డ్ అండ్ వెయిట్. 10 రూపాయలున్నా ఇంకా 10 రూపాయల కోసం వెయిట్ చేయాలి. నో ప్రియంప్షన్. మార్నింగ్ డిస్కషన్ ప్రియంప్టివ్ అండ్ నాన్ ప్రియంప్టివ్. ప్రియంప్టివ్ అంటే బై ఫోర్స్ వీ కెన్ రిమూవ్ దట్ ఐటమ్ ఫ్రమ్ దట్ రిసోర్స్ ఆర్ ప్రాసెస్. సో నో ప్రియంప్షన్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ కండిషన్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ చాయిస్ టు టేక్ బై ఫోర్స్. నీకు ఎక్కడ ఆప్షన్ లేదు, నీకు ఏది కావాలన్నా పక్క వాళ్ళ నుంచి అడిగే తీసుకోవాలనుకో,
అడిగితే వాళ్ళు ఇయ్యరు. అండ్ దెర్ ఈజ్ నో రూల్ దట్ అడిగిన అడగకుండా లాక్కునే రూల్స్ లేవు. ఇస్తే తీసుకోవాలి, లేకపోతే లేదు. సో ఇఫ్ ఈజ్ ఆర్ దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు గివ్ దట్ రీసోర్స్, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ వుడ్ హ్యావ్ టు వెయిట్. నో ప్రియంషన్ అంటే ఆయన ఎంత అయిపోయే వరకు వెయిట్ చేసి అయిపోయినాక రిలీజ్ అయితే మనం తీసుకోవాలి. ఇఫ్ దట్ మే ఆల్సో లీడ్స్ టు ఛాన్స్ డెడ్ లాక్. నో ప్రియంషన్ కండిషన్. నీ దగ్గర 4 రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి, పక్క వాళ్ళ దగ్గర 3 రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈజ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ 1 more రీసోర్స్, యూ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ 1 more రీసోర్స్. అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ ఈచ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ది అమంగ్ దీస్ 3. నీకు కావాల్సింది ఇక్కడ 3లో ఒకటి. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రియంషన్ కండిషన్ అలో చేసిన అనుకో, కండిషన్ ఏం లేదు, ఎవరికి కావాల్సింది పక్క వాళ్ళని లాక్కోవచ్చు అనుకో, ఇమీడియట్లీ మనం లాక్కోవచ్చు. బట్ కండిషన్ ఏంటి? పక్క వాళ్ళ నుంచి లాక్కోవద్దు, వాళ్ళు ఇస్తేనే తీసుకోవాలి. ఈయన ఇవ్వడు ఎందుకు? బికాజ్ యూ వాంట్ సంథింగ్. అది నీ దగ్గర లేదు, నీ దగ్గర ఉన్నవంటే ఆయనకు అవసరం లేదు. ఈయనకు కావాల్సింది ఇంకొకరి దగ్గర ఉంది, నీకు కావాల్సింది ఈయన దగ్గర ఉంది. ఎవరు వాలంటరీగా పక్క వాళ్ళకి ఇవ్వరు, ఇస్తేనే తీసుకోవాలి కండిషన్. దట్ ఈస్ నో ప్రియంషన్. నో ప్రియంషన్లో వర్క్ చేస్తున్నాం మనం, ఆ రూల్ పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తున్నాం. ఆ రూల్ అడిస్తే తీసుకోవాలి, లేకపోతే లేదంటే ఈ నెవర్ గివ్ బికాజ్ ఈ వాంటెడ్ 1 more రీసోర్స్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? లేకపోతే సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇందాక స్టెప్పింగ్ స్టోన్లో నీకు కావాల్సిన స్టెప్ ఆయన దగ్గర ఉంది, నువ్వు వెనకపోతే ఆయన ముందు రావచ్చు, లేదంటే ఆయనకి వెళ్తే ముందుకు రావచ్చు. బట్ నో బడీ విల్ కాంప్రమైజ్, దెన్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఏ వెయిటింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నో ప్రియంషన్. ఇక్కడ ఏమి ఇందాక స్టెప్పింగ్ స్టోన్లో మనం డామినేట్ చేయడానికి లేదు, అండ్ ఇట్ కెనాట్ బి పాసిబుల్ టు జంప్. అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఇంకో 5 స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఆయన ఇక్కడ వెయిట్ చేసినా మనం ఇక్కడ మనం ఇలా జంప్ చేసి పక్కకి వెళ్ళొచ్చు. నో జంపింగ్ సార్ అలౌడ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? కాంప్రమైజ్ కావాలి. సో నో కాంప్రమైజ్ అన్నప్పుడు దెన్ బోత్ ఆర్ ఓకే, వెయిట్ చేయండి. ఇన్ఫినిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ లీడ్స్ టు డెడ్ లాక్. సర్క్యులర్ వెయిట్. సర్క్యులర్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ P1, P2, P3. P1 దగ్గర ఆల్రెడీ కొన్ని రీసోర్సెస్, P2 దగ్గర కొన్ని రీసోర్సెస్, P3 దగ్గర కొన్ని రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీవన్ వాంట్ 1 రీసోర్స్. P1 కావాల్సింది P2 దగ్గర ఉంది, P2 కావాల్సింది P3 దగ్గర ఉంది, P3 కావాల్సింది P1 దగ్గర. దెన్ ఇట్ ఈస్ P1 దగ్గర R1 ఉంది, P2 దగ్గర R2 ఉంది, P3 దగ్గర R3 ఉంది. రైట్. P1 ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ R1, P2 ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ R2, P3 ఈజ్ హ్యావింగ్ R3. బట్ దిస్ 1 resource is not enough to complete their task. To complete the process P1 task, it is also requesting I need R2. I need R2. Currently it is not free. It is already allocated with the P2. What P2 says that I need, along with this R2, I need R3 also. But R3 currently not free, which is having with the P3. P3 says that I am already having R3 now, I need R1. I need R1. But R1 is not free, which is already with the P1. Means P1 need R2, which is with R2, which is with the P2. So నీకు R2 కావాలి, P2 దగ్గర ఉంది అంటే P1 is depending on the P2. P2 కావాల్సిన R3 P3 దగ్గర ఉంది. Indirectly P2 is depends on P3. P3 కావాల్సిన R1 P1 దగ్గర ఉంది కాబట్టి is depends on P1. Circularly 1 by 1 depends on circular fashion. Circular wait. They are waiting in a circular manner called as circular fashion. If you are depending on her, I is depending on her, I is depending on she, then 3 are in waiting state. అందరూ ఒక్కొక్కరి పైన డిపెండ్ అయి ఉన్నారు. అండ్ nobody is willing to release their resources. నీ దగ్గర ఉంది, నీకు ఇంకోటి కావాలి తప్ప నీది ఇంకొకరికి ఇవ్వు. నువ్వు కూడా సేమ్, నీ దగ్గర ఉంది పక్కనోడికి అయితే ఇవ్వు, వాళ్ళది కావాలి, ఇవి కూడా అంతే, పక్కన వాళ్ళది కావాలి, నీవైతే ఇవ్వు. ఎవ్రీబడి ఇన్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ ఫ్యాషన్. Depends on each other, one by one, circular manner, circulation. If that is the situation, then definitely indefinite amount of time you would have to wait. That leads to deadlock. So these are the 4 necessary conditions you have to explain. So anta rayali 4 necessary conditions. What are the 4 necessary conditions? Mutual exclusion, no preemption, hold and wait, and circular wait. 4 necessary conditions. Deadlock, ఈ 4 conditions simultaneously వస్తే deadlock వస్తుంది. మరి డెడ్లాక్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రివెంట్ చేయాలి మనం. డెడ్లాక్ రాకుండా ఉండాలంటే
ఈ కండిషన్స్ అక్కర్ అయితే డెడ్ లాక్ వస్తుంది. డెడ్ లాక్ రావద్దు అంటే ఈ కండిషన్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి. డెడ్ లాక్ రావద్దు అని అన్నప్పుడు ఏ కండిషన్స్ వల్ల డెడ్ లాక్ వస్తుంది, ఏం జరిగితే ప్రాబ్లం అవుతుందో తెలుసు. ఆ రోడ్లో వెళ్తే టైర్ పంచర్ అవుతుందని తెలుసు. పంచర్ కావద్దు అంటే డోంట్ గో ఇన్ దట్ వే, ఆ దారిలో వెళ్ళకు. ఈ కండిషన్స్ రావద్దు అంటే రాకపోతే డెడ్ లాక్ వీ కెన్ ప్రివెంట్. సో ఇనిషియలీ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఎ డెడ్ లాక్ బై ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ కుడ్ నాట్ బి హోల్డ్. ఈ కండిషన్స్ రాకపోతే ఏవో ఒక కండిషన్ అవాయిడ్ చేస్తే వీఆర్ సేఫ్ ఫ్రమ్ ద డెడ్ లాక్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ లాక్ ప్రివెన్షన్. Prevention is nothing but, so deadlock may not be occurred before we are taking care of that before occurrence. Once it is occurred, you have to recover. Once it is deadlock occurrenda leda kanukovalante, you have to detect. So that's what we have a deadlock prevention is one method. Prevent cheyalekapothe detect cheyi. If it is deadlock, avoid cheyi or recover from deadlock. These are the next deadlock methods. Deadlock handling methods are next. We are going to discuss deadlock handling methods. Deadlock handling, first of all, first ignorance. First and ignorance. Ignorance is one first method. Ignorance ఏంటంటే you know that deadlock maybe occurs. Some warnings types వస్తాయి, but just you are ignore. నీకు ఈ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కరెంట్లీ, నో ప్రాబ్లం. In future, you may are going to enter into deadlock because some resource is not available. But you can ignore. Adi ignore chestam. Present it is working, but long run it may be into deadlock. Just ignore. If there is a warning, warning becomes something went wrong. But warnings మనం పట్టించుకోం. Fuel అయిపోతుందని warnings వస్తాయి. Still we are in a confidence that 10 more kilometers we can go. But unfortunately your expectation is wrong. After 5 kilometers your vehicle may stop. Till the 5 kilometers your vehicle is going smoothly. If after 5 kilometers vehicle is stopped, that is in the deadlock. It also same. So we are ignoring that warning message, alert will be coming, but we are ignoring. Deadlock రాదులే అనుకుని వెళ్ళిపోతాం. So deadlock prevention, before going to start your vehicle only, make sure that enough fuel should be maintained at your vehicle. That is one approach to avoid the breakdown or stopping of vehicle in between your journey. That is prevention. If you are unable to prevent, you are unable to predict how much of kilometers your fuel will be consuming, then definitely somewhere else your vehicle will stop. There you can recover. First what happens, you have to identify whether it is a physical damage or some logical problem or fuel problem only. That is called detection. What is the reason behind that? Yes, deadlock occur, fuel is over. Once you got it, deadlock is occurred, then apply recovery methods. Then fuel is over, then apply, get into the fuel into your vehicle. నువ్వు వెళ్ళి తీసుకొస్తావా, వెహికల్ టోయింగ్ చేసుకొని పోతావా, ఎట్లా. Those are the deadlock handling methods. So next we need to second one, resource allocation graph. Heading resource allocation graph. Resource allocation graph. Keep heading resource allocation graph. Deadlocks can be described. Deadlocks can be described. Deadlocks can be described more precisely. Deadlocks can be described more precisely. Precisely. Precisely in terms of, can be described more precisely in terms of
directed graph, in terms of directed graph, in terms of directed graph, called as resource allocation graph, called as resource allocation graph. Next point, this graph consists of set of vertices and set of edges. బెంచ్ పైన కదా రాయాల్సింది పేపర్లో, అంటే స్లీపింగ్ మోడ్లో ఉండి రాస్తున్నావా? Set of vertices and set of edges, full stop. The set of vertices are partitioned into continuation. The set of vertices are partitioned into different types of vertices, types of vertices called as process vertex and resource vertex. Process vertex and resource vertex. Process vertex and resource vertex. Process vertex is denoted with circle symbol. Process vertex is denoted with like this, denoted with circle, and resource vertex denoted with this one. Resource vertex denoted with this rectangle. Continuation. Since resource type Ri or suffix I, since resource type Ri may have more than one instance, or single instance, comma, each instance can be represented with dot symbol, dot. Each instance can be represented with dot symbol within the rectangle. Next one, a directed edge Pi implies Rj. A directed edge Pi implies Rj is a request edge
is a request edge, and Rj implies Pi. Rj implies Pi is assignment edge. Yes, please be silent. Babu. Rj implies Pi is an assignment edge. ప్రాసెస్ నుంచి రీసోర్స్కి యారో ఉంటే రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు. ఆల్రెడీ రీసోర్స్ నుంచి ప్రాసెస్కి ఉంటే ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ ఆ ప్రాసెస్ రీసోర్స్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ దట్ రీసోర్స్. అంటే ఆర్జే రీసోర్స్ P1తో ఉంది ఆల్రెడీ, బట్ P1కి ఇక్కడ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ వన్ ఆర్జే నీడ్ P1. ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫ్. Note on this example graph. Note on this. నోట్ డౌన్. కాసేపు ఫోన్ పక్కన పెడితే హియర్ వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్? R1 రిసోర్సెస్ ఏంటండి? 2, R3 and R4 also, but R4 is not assigned to any process. There are process P1, P2, P3, right? ప్రాసెస్ P1కి ఆల్రెడీ ఏమున్నాయి, ఇంకేం కావాలి? P1 దగ్గర ఆల్రెడీ ఏమన్నా అసైన్ ఉన్నాయా రిసోర్సెస్? వాట్ P1 ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ అట్లీస్ట్. P1కి ఇంకేం కావాలి? ఏం కావాలి? P1కి R1 కావాలి. P1 దగ్గర ఆల్రెడీ ఏముంది? R2 ఈజ్ దేర్. సో చూడండి, this arrow enter into this rectangle means this dot is assigned to P1. Dot means R2. R2 type is already assigned to the P1, and P1 is this R1 is already assigned to P2 and only one instance, but P1 also requesting. P1 is requesting of R1. Now what is this arrow? Which type? It is requesting or as an assignment? It already assigned అయిపోయింది. Assignment. This arrow, what is this arrow? Assignment arrow, request arrow? అసైన్మెంట్ అంటే చూడండి, ఈ arrow ఈ బాక్స్ నుంచి లోపల నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఈ లోపలికి ఎప్పుడైతే వెళ్ళిందో ఈ రిసోర్స్ దీనికి ఆల్రెడీ అలొకేటెడ్. ఈ యారో చూడండి, ఎక్కడ కూడా లోపల పోలే, అంటే ఇట్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు ది రిసోర్స్. ఇక్కడ నుంచి అటుపోయింది, అంటే వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ దిస్ రిసోర్స్. ఈ రిసోర్స్ ఆల్రెడీ దీనికి అలొకేట్ అయింది. అంటే P2 to R3 ఒక యారో ఉంది. R2 నుంచి P2 కూడా ఒకటి ఉంది. వెన్ P2 to R3 అంటే ఇది రిక్వెస్టింగ్. దిస్ ఈజ్ రిక్వెస్ట్ అంటే P2 is requesting R3. ఇంకా R3 is not available, but we are asking where R2 to P2 అంటే which is the resource R2 which is already allocated
which is already allocated or assigned to P2. P2 దగ్గర already R2 పెట్టేసుకో. P2 is already having R2. Since resource నుంచి P2 కుంటే which is assigned, process నుంచి resource కుంటే requesting, గుర్తుపెట్టుకోండి. So process to resource which is requesting, resource to process assigned or assignment, and this one is resource నుంచి process కుంటే which is assigned. Now this is a figure called as a resource allocation graph. Resource allocation graph, RAG. From this resource allocation graph, now you check నీ సిస్టమ్ డెడ్లాక్లో ఉంటుందా లేదా. నీ సిస్టమ్ దగ్గర 3 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, P1, P2, P3, అండ్ రీసోర్స్ R1, R2, R3, R4, 4 టైప్స్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్, 3 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. ఈ 4 రీసోర్సెస్లో కొన్ని రీసోర్సెస్ కొన్ని ప్రాసెస్ అలొకేట్ అయి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ డెడ్లాక్ ఆర్ నాట్. సి 1 by 1. P1కి ఏం కావాలి, what P1 is required, R1 కావాలి. బట్ P2కి ఏం కావాలి, P2కి ఏం కావాలి, R3 కావాలి. P3కి ఏం కావాలి, P3కి ఏం కావాలి, నో నీడ్, ఇంకేం అక్కర్లేదు దానికి, దాని దగ్గర ఉన్న సరిపోద్ది. P4 ఉందా, లేదు, రైట్. సో ఈ రిక్వైర్డ్ R1 ఎక్కడుంది, వేర్ R1 ఈజ్ అవైలబుల్. సో P1 ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ R1, బట్ హూ ఈజ్ హ్యావింగ్ R1, R1 ఎవరి దగ్గర ఉంది, సో P2 దగ్గర ఉంది, P2 దగ్గర ఉంది. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు రిలీజ్ R1 by P2? No, P2 is already having R1 waiting for R3, but currently at this moment R3 also not free. So we'll wait for R3. But who is using R3? R3 is using P3. And P3 using this R3 and process is already started. Now P3 is under running, it is not waiting. Whereas these two are waiting. Waiting for something. Here it is R1 and it is R3. So once it is under running, at some time it will be terminate. It will be terminate. Once process P3 is terminated, it releases the resource of type P3 అయిపోయినాక ఏ రీసోర్స్ బయటకు వస్తుంది, P3 కంప్లీట్ అయ్యాక విచ్ రీసోర్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్, ఆర్ P3 R3తోనే రన్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ R3 విల్ బి ఫ్రీ. whenever it is free after this time, immediately it is allocated for R3. Now P2 under running. P2 started execution. R3 కోసం ఒక్కదాని కోసం వెయిట్ చేసింది. So it is under running. After this time, P2 also successfully completed. When P2 also successfully completed, what are the resources it will release? R2. Only R2. ఇప్పటిదాకా R3 కోసం వెయిట్ చేసింది కదా, అది కూడా వచ్చింది కదా. It is already having R2. Till now it is waiting for R3. After this R3 also available. Means P2 started execution with R2 and also R3. With both R2 R3, P2 is under running. After some time successfully completed. Once it is successfully completed, these two resources will be free. R2 and also R3. R1, right. R1 and R3. Because P2 came already, R1 undi, now just R3 వచ్చింది. ఈ రెండు రీసోర్స్ P2 task completed. These two are free now when this P2 is completed. R1 and R3 free. Now P1 is waiting for R1, but R1 is free now. This is allocated for this
Now P1 started execution with R1 and also having of R2. R2, now this R1. After some time, it also releases the resource. R1 it is, now it is busy, this is free now. ఇంత ముందు R1 R3లో R1ని వాడుకుంటున్నాం P1కి. సో R1 వచ్చింది, ఆల్రెడీ R2 ఉంది. After some time, these two also free, which is R1 comma R2. Already R3 is free. Total R1 R2 is 3 after this P1. అన్నీ ఫ్రీ ఉన్నాయి బికాస్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. అన్ని ప్రాసెస్ అయిపోయినాక అన్ని ఫ్రీ. క్లాస్ అన్నీ అయిపోయినాక బెంచెస్ అన్ని ఖాళీ కదా, రైట్? టాస్క్ ఈజ్ ఓవర్, then R1 is free, R2 is free, R3 is free. Anyway, R4 is nobody is using. Means that it is not deadlock. If this is the situation in your computer system, your system will not be enter into deadlock, but it takes amount of time to complete the process P1, P2, P3. Execute అయిపోతాయి, but some finite amount of time. ఎక్కడ long waiting time ఉండదు, right? In the same way, from this we can say once the process, all the process are successfully executed, then leftover resources should be in the actual position. Initially R1 free, R2 free, R3 free, R4 free. Once the task has been completed, then we have to see that all the resources should be free. టాస్క్ అంతా అయిపోయాక క్లాస్ జరిగేటప్పుడు కొన్ని బెంచెస్ ఫిల్డ్ ఉన్నాయి, కొన్ని చైర్స్ ఎంటీ ఉన్నాయి, కొన్ని ఆక్యుపైడ్. బట్ వన్స్ క్లాస్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ వెకేటెడ్ దిస్ రూమ్ అండ్ ఆల్ చైర్స్ షుడ్ బి ఫ్రీ. మార్నింగ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లాస్ ఎట్లా ఉందో ఆఫ్టర్ క్లాస్ ఆల్సో షుడ్ బి దేర్. అప్పుడే మనం అందరూ వెళ్ళిపోయిన క్లాస్ నుంచి అనుకోవచ్చు, రైట్? సేమ్ ఇక్కడ కూడా ప్రాసెస్ అన్నీ అయిపోయినాయి అంటే రిసోర్స్ అన్నీ ఫ్రీ కావాలి, మళ్ళీ బ్యాక్ టు మన చేసి మనకి రావాలి. So noted this one, resource allocation graph, and here next one, continuation. One more resource. One more graph, note down. Or you can draw resource allocation graph. Draw resource allocation graph. Draw resource allocation graph for the process. For the process draw resource allocation graph for the process P1, P2, P3, for the process P1, P2 and P3, for the process P1, P2, P3, and the resources of type R1, R2, R3, R4, for the resources of type R1, R2, R3 and R4, R1, R2, R3 and R4. R4 based on the following, based on following situation, based on following situation. First point write down. Process P1 is holding, first point, process P1 is holding an instance of resource type R2. Process P1 is holding an instance of resource type R2 and resource of R2, instance of resource type R2, and it is waiting for instance of resource type, waiting for instance of resource type R1. Waiting
an instance of resource type R1. Next, second point. Process P2 is holding an instance of R1. P2 is holding an instance of resource type R1, and waiting for an instance of R2, and R3, waiting for instance of R2 and R3, రెండు కావాలి. Then next, third point, process P3 is holding an instance of R3, and waiting for nothing. R3 is NF. దీన్ని బేస్ చేసుకొని రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. అండ్ నోట్ రైట్ డౌన్. Note here resource type R1 is having one instance. R1 is having one instance. R2 is having two instance. R3 is having two instance. Not two, only one. R3 is having only one instance, and R4 is having three instances. So here what are the process? P1, P2, P3. That's it, no? Resources R1, R2, R3 and R4. Okay, na? So what is the first point? Process P1 is holding of instance of resource R2. P1 is holding resource of R2. So before that, what are the instances of R1? How many instances? R1, one instance. R2, two instances. R3, one instance. R4, three instances. Now read the statements. Process P1 is holding the instance of R2. అంటే R2 already P1 కి allocate అయిపోయింది. So how it is draw the transition? How is will draw the arrow? R2 already P1 కి assign అయింది. సో నెక్స్ట్ arrow ఎట్లా ఎక్కడి నుంచి R1 నుంచి R2, R2 నుంచి P1, P1 నుంచి R3, R2 నుండి P1, because P1 already holding instance of R2 అనే రిసోర్స్ ఇది allocate అయిపోయింది. అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ R1 కోసం వెయిట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ రిక్వెస్ట్ అంటే P1 to R1. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుట్ అండ్ సెకండ్ థర్డ్ ఆల్సో. డ్రా ద నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్స్ ఫర్ P2 and P3. P2 is holding a resource of instance resources of complete చేయండి.
ఏది మీ నోట్స్ ఇక్కడ? లేదా చెప్తే నెక్స్ట్ P2 నుంచి ఏంటి? వాట్ అబౌట్ అసైన్మెంట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఎడ్జెస్ ఫర్ P2? R3 టు R3 నుండి P2 కా? R1 టు P2 2. What is the statement? P2 is holding a resource of type P2 is holding R1. So R1 to P2. P2 is holding of resource R1. అంటే R1 P2 దగ్గర ఉంది అంటే ఇది. And it is waiting for R2 and R3. It is requesting R3 and R2. ఇది. Next P3 is holding R3 and waiting for nothing. This is an arrow. అంతేనా? ఇందాక సేమా? సేమేనా? చూడండి దానికి ఏంది డిఫరెన్స్? సేమే R1 పైన R2 కింద. థర్డ్ పాయింట్ ఏముంది? ప్రాసెస్ P3 ఈజ్ హోల్డింగ్. థర్డ్ పాయింట్ ఏముంది చెప్పండి సార్. ప్రాసెస్ P3 ఈజ్ హోల్డింగ్ రిసోర్స్ ఆఫ్ R3 అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ నథింగ్ దిస్ సైడ్. వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిసోర్స్ ఆఫ్ టైప్ R2. వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిసోర్స్ టైప్ నథింగ్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ ద instance of resource type R2. Then what will be the arrow? Waiting for the resource of R2. And it is requesting in the sense from process to resource. Then key it is also requesting. And then the same. P1 need this R1. P2 need what? P2 is requesting R2 R3. P3 is requesting R2. అంతేనా? P1 కావాలంటే R1. బట్ R1 ఎవరు రిలీజ్ చేయాలి? P2 రిలీజ్ చేయాలి. దానికి R2 R3 కావాలి. బట్ R3 R2 కావాలంటే R2 ఎవరి దగ్గర ఉంది? P1 దగ్గర ఉంది. సో P1 P2 డిపెండ్స్, P2 ఈజ్ P1 మీద డిపెండెంట్. సో P2 ఆల్సో రిక్వెస్టింగ్ R3. R3 ఎవరి దగ్గర ఉంది? P3 దగ్గర ఉంది.
సో P3 ఎవరి దగ్గర ఉంది? సో బోత్ ఆర్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ ఫ్యాషన్. P1 కావాల్సిన R1 P2 దగ్గర ఉంది. P1 ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ P2. బట్ P2 కావాల్సిన R2 అండ్ R3 P3 దగ్గర ఉంది. రైట్. సో మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ P3 R3 కోసం. అంటే P1 డిపెండ్స్ ఆన్ P2, P2 డిపెండ్స్ ఆన్ P3. P3 నీడ్ R2 ఎవరి దగ్గర ఉంది? P1 దగ్గర ఉంది. సో P3 is depends on again P1. Circular fashion. It is in circular weight. Circular weight condition వస్తే deadlock వస్తుంది. Now it is in deadlock. Previous diagram, this arrow is not there. P3 is not waiting for this. There is no arrow. If there is no arrow, no deadlock. Previous diagram లో deadlock రాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ deadlock. There is a chance of. So here write down in above resource allocation graph. In above resource allocation graph, the process P1 depends on P2. Process P1 depends on P2 for resource R2. Process P1 depends on P2 for resource R2, and P2 is depends on P3. P2 is depends on P3 for resource R3. P2 is depends on P3 for the resource R3, and P3 is depends on P1. P3 is depends on P1 for resource R2. Hence it is following circular weight condition. Hence it is satisfying circular weight condition. Hence it is following or satisfying circular weight condition. Therefore deadlock occurs. And one more diagram. Note down this next one. Next resource allocation graph. This is a figure 2 resource allocation graph. ఇప్పుడు చెప్పండి, డెడ్లాక్ ఉందా లేదా? ఇందాక చెప్పినాంగా, ప్రాసెస్ P1 డిపెండ్స్ ఆన్ P2, P3, P1. ఇక్కడ కూడా సర్క్యులర్ వెయిట్ ఉందా? ఉంటే డెడ్లాక్ ఉందా? డెడ్లాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? నో. ఎనీవన్?
అసలు సర్క్యులర్ వెయిట్ ఉందా లేదా చూడు. P1 is having R2 waiting for the R1. Who is having R1? P2 and P3. So it depends on P2 and P3. What P2? No need of anything for P2. But so once it is P2 is completed, P1 definitely will complete. P1 if it is definitely complete, wait. Next, P3 is depends having resource R1. It is requesting R2. Who is having R2? P1 as well as P4. R1 type ఇద్దరు దగ్గర. And this is P2. This is P. This is for P2. Next P3. P3 is depending on this resource as P4 depends on P4 and P1. P4 and depending on no need of depends on P4. So P1 to P2, P2 to P3, P3 to P4. Right here, once P2 is completed, resource R1, one is released. This R1 is assigned to P1. So for P1 also will complete R1 and R2. P1 successfully completed. P1 before that P2 only. So once it is completed, this is released and P3 also finished. Once P3 is finished, anyway P4 no need. So here no deadlock. Here it is no deadlock. In the previous case, previous diagram lo deadlock unda leda? It is there in deadlock. So this is a resource allocation graph, can identify whether the deadlock is available or not. Deadlock may detect or not. As of now, 3 or 4 process, 3 or 4 resources. If number of process are increased, as well number of resource also increased, then we can say it is very difficult to draw resource allocation graph. It is very difficult to draw resource allocation graph. Once the allocation graph is not able to draw, and it is difficult to identify whether its system is deadlock or not. To identify the deadlock, if it depends upon only resource allocation graph, which leads to the complex problem. For this complex problem avoidance, then we have a deadlock detection methods. Next, write down. There is one more question. There is one question, write down. An important question. Write down the question. In resource allocation graph, if there is a circular weight, then there will be a deadlock occurs. Question mark. Resource allocation graph lo circular weight ayute deadlock avutunda? Circular weight condition vaste deadlock occur avutuda? In the previous diagram. Previous diagram ide kada. P1 is depending on P2, P2 is depends on P3, P3 is depends on P1. So it is circular weight kabatti deadlock vastadi. Deadlock enduku vachindante definitely ga ee P2 release cheyadu da resources ni, adi release cheyakapothe P3 avvadu, P3 avvakapothe P1 kuda avvadu. Idi clear kada? Resource first diagram deadlock vachindi, circular weight undi, and also మనం కండిషన్స్ చూసుకున్నా కానీ ఒకదానిపైన ఒక డిపెండ్ అయినాయి, నో బడీ ఈస్ రెడీ టు రిలీజ్.
సో ఏం చెప్పినాం, డెడ్ లాక్ వస్తుంది. దీంట్లో కూడా సర్క్యులర్ వెయిట్ ఉంది కదా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ సర్క్యులర్ వెయిట్. సి P1 is waiting P2, P1 is waiting on P2, P2 is waiting on ఒకటి తీసుకుంటాను P3, P3 is waiting on P1, P3 is waiting on P1, P4 and P1 తీసుకునుకో. సో P1, P2, P3 సర్క్యులర్లీ ఉన్నాయి కదా, బట్ డెడ్ లాక్ అయితే రావట్లేదు. బట్ సో according to this statement, మీ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, in resource allocation graph if there is a circular weight occurs in a resource allocation graph, is it possible to occur deadlock always? We cannot say, but definitely we can say that all the resources of type single instances, all the resources of type single instances, then there will be a circular weight condition occurs, definitely system is enter into the deadlock state. But all the resources are not single instances, multiple instances resources are there. Even though there is a circular weight condition occurs, then there may not be chance to occur deadlock. That is the second example. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ గేట్ క్వశ్చన్స్. సింపుల్గా సర్క్యులర్ వెయిట్ ఉంటే డెడ్లాక్ వస్తుందా రీసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్లో? యాజ్ వీ నో దట్ నెసెసరీ కండిషన్స్ ఆఫ్ డెడ్లాక్, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, నో ప్రియంప్షన్, హోల్డ్ అండ్ వెయిట్, సర్క్యులర్ వెయిట్. ఏదైనా నెసెసరీ కండిషన్లో వస్తే డెడ్ లాక్ వస్తుంది. బట్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ సింప్లీ వీ కెనాట్ సే దట్ దెర్ ఈస్ ఎ కన్స్ట్రెయింట్ దట్ ఇఫ్ రీసోర్స్ ఆఫ్ టైప్ సింగిల్ ఇన్స్టాన్స్, ఒక్కొక్క రీసోర్సెస్ ఒకసారి ఒకే ప్రాసెస్ వాడుకోవాలి అంటే సర్క్యులర్ వెయిటింగ్లో వస్తుంది. నీ దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ 1, 2, 3 రీసోర్సెస్ ఒక్కొక్కరే వాడుకోవాలి ఒకేసారి అనుకో. నీ దగ్గర ఒకటి ఉంది, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్, నువ్వు వాడుతున్నావు అంటే ఇంకోరు యూజ్ చేయలేము. బట్ అదే టైంలో ఈయనకు కావాలి. ఈయన దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ ఆయన వాడుతుంటే నువ్వు వాడలేవు, నువ్వు దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ నువ్వు ఉన్నావంటే నువ్వు వాడలేవు. సో నీ దగ్గర నిర్వహించుకుంటే ఎవరిది వాళ్ళు ఎంచుకుంటారు. సింగిల్ ఇన్స్టాన్సెస్, మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్స్ అనుకో, నువ్వు వాడుకుంటూ వేరే వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ లైక్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ రీసోర్స్ ఆఫ్ టైప్ R2, R1, మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ టైప్, and in this multiple instance of our resource allocation graph, anyway we are following circular weight, but deadlock may not occur. For this write down answer. The answer is that no. Answer is no. No. Because write down no. Write down reason. If single instances, if the resources are of, all the resources are of type, if the resources are of type, no, because resources are of type single instances in RAG, resource allocation graph, in RAG, capital letter, in RAG, and circular weight condition occurs, then deadlock occurs. It is true, deadlock రావచ్చు. Second point, if resources are of type multiple instances, and circular weight condition occurs, resources are of type multiple instances and circular weight occurs, then deadlock may or may not be occurs. 3 members ఉన్నారు, 3 రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ 3 రిసోర్సెస్ టైప్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఒకరే యూజ్ చేయాలి. 1, 2, 3 మెంబర్స్ దగ్గర 1, 2, 3 రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఒక్కొక్కరికి 2 రిసోర్సెస్ కావాలి. R1 ఉంటే R2 కావాలి, R2 ఉంటే R3 కూడా కావాలి, 3 ఉంటే 1 కూడా కావాలి. ఒకేసారి సేమ్ రిసోర్స్ని ఇద్దరు యూజ్ చేయలేరు.
అప్పుడేంటి నీ దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ నాకు కూడా కావాలి, నా దగ్గర ఉన్నది తినకు కూడా కావాలి, తిన దగ్గర ఉన్నది నీకు కావాలి. అండ్ యు ఆర్ నాట్ రెడీ టు రిలీజ్, మై సెల్ఫ్ నాట్ రెడీ టు రిలీజ్, షీ ఆల్సో నాట్ రెడీ టు రిలీజ్. దెన్ అందరూ సర్క్యులర్ వెయిట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. యూ డిపెండ్స్ ఆన్ మీ డిపెండ్స్ ఆన్ హర్, ఐ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. సో సర్క్యులర్ వెయిట్ కంపల్సరీ డెడ్ లాక్ పోవాల్సింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్, నా దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ ఐ కెన్ యూజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సంబడి ఎల్స్ కెన్ ఆల్సో యూజ్. అప్పుడేంటి నీ దగ్గర ఉంది నాకు కావాలి, ఓన్లీ వన్ ఇన్స్టాన్సే, నా దగ్గర ఉన్న మాత్రం 2 యూజర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అప్పుడేంటి నేను యూజ్ చేసుకోవాలి, షీ ఆల్సో కెన్ యూజ్ అలాంగ్ విత్ హర్ ఓన్ రిసోర్స్. Then once she will complete her own resources and along with the my resource of type R2. నా దగ్గర ఉండగా ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో వన్స్ షీ హెస్ కంప్లీటెడ్, దెన్ 2 రీసోర్సెస్ ఆర్ ఫ్రీ. దాంట్లో ఒకటి నీకు కావాలి, నీ దగ్గర ఉన్నది తను దగ్గర తీసుకొని నువ్వు కంప్లీట్ చేస్తావు, దాంట్లో ఒకటి నాకు కావాలి, నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. ఈవెన్ దో వీఆర్ ఇన్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సర్క్యులర్ ఫ్యాషన్, బట్ వీ కెన్ రన్ ద సిస్టమ్ వితౌట్ స్టాపింగ్ ఫర్ లాంగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీరియడ్ టైమ్. దెన్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఎ డెడ్ లాక్ స్టేట్. వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్, but system will run, it will not enter into the deadlock state. Enduku that is happening because of multiple instances. So there may not be chance, sometimes there may be also, even though multiple instances circular wait occurs, sometimes it will be enter into the deadlock. So we cannot say that may or may not be, we cannot say that exactly it is in deadlock. So that's what may or may not be entered into the deadlock whenever the resource of type multiple instances. If single instances undi any resources circular weight condition satisfy అంటే exactly it is in a deadlock, right? Right, here if I told you, no, this is not in a deadlock state, even though this graph is in circular weight, not in deadlock state. So we can decide deadlock lead okay, but రైట్. సి హియర్, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే సేమ్ గ్రాఫ్ ఓకే, డెడ్ లాక్ లేదు, మరి ఏది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? P1, P2, P3, P4లో విచ్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఏ ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి? సో దట్ ఫర్ దట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్. యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ ఎ టేబుల్ రిప్రజెంటేషన్. వాట్ ఈస్ దేర్ హియర్? ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ P1, P2, P3. వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెస్? 4 ప్రాసెస్. అలొకేషన్ ఏంటి? రీసోర్సెస్ ఎన్ని రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి? 2 టైప్స్, R1 అండ్ R2. R1, R2. సో ప్రాసెస్ P1కి R1 ఎన్ని అలాట్ చేసినాం? ప్రాసెస్ P1కి రీసోర్స్ ఆఫ్ టైప్ హౌ మెనీ ఇట్ ఈస్ అలొకేటెడ్? హౌ మెనీ R1 విల్ బి అలొకేటెడ్ టు ద P1? R1 అలొకేట్ అయ్యేసినామో చేయలేదా? క్లియర్ చూడండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. రీసోర్స్ ఆఫ్ R1 ఇద్దరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ P1 అలొకేట్ అయిందా అవ్వలేదా? ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్టింగ్, నాట్ అలాటెడ్. సో P1 ఆఫ్ టైప్ R1 నాట్ అలొకేటెడ్. R2, one resource of R2 is allocated, one is allocated. Same way for P2. For P2, how many of R1 allocated? 1 allocated. For P2 R2, R2 not allocated anything, 0. For P3, process P3, how many of resource type R1 can be allocated? 1. This indicates okati R1. R2 not allocated, it is requesting, 0. For P4, how many of R1 allocated? 0. For R2, 1 allocated. Right? So this is a given diagram can be represented in the matrix table format. Now we are finding that what P1 is requesting. P1 is P1 requesting R1?
P1 is requesting R1. Yes, 1 it is requesting. Is P1 requesting also R2? No. No, says it is 0. Is P2 is requesting R1? P2 is requesting R1? No. P2 is requesting R2? No. P3 is requesting R1? P3 is requesting R1? No. Is requesting R2? Yes. P4 is requesting R1? Is it requesting R2? No. Note on this table. Then from this we can say, once note on this, how the order of execution will be done. ఫాస్ట్గా నోట్ చేయాలి. పేపర్స్ అయిపోయినాయా? 2 పేపర్స్ తెచ్చి 2 days క్లాస్ ఉంటావు. Tell me, actually system in the sense this graph, R1 resources, how many R1 resources are there? R1 type ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని డాట్స్ ఉంటే అంతమంది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. R1 type 2, R2 type also 2, R3 R4 only 2 types, R1 R2. So we have 4 instances అన్ని కలిపి R1 R2. See, allocated R1 ఎన్ని allocate చేసినాం? 1 plus 1, 2 allocated 2. R2 how many allocated? 2 also allocated. So availability, what is an availability of resources with system at this moment? R1 type ఎన్ని? ఇంకేం లేవు మన దగ్గర. R2 type also there, 0. See here, ఫ్రమ్ దిస్, ఇది బేసిక్ ప్రాబ్లం. ఇంకొంచెం మాడిఫై చేస్తే బ్యాంకర్స్ అల్గారిథం. ఇది ఫస్ట్ వినండి, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్పండి. ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ ఐ కెన్ సే దట్ టోటల్ సిస్టమ్ దగ్గర ఎన్ని రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని అలాట్ చేసినాం. సిస్టమ్ దగ్గర R1 2 ఉన్నాయి, R2 2 ఉన్నాయి. ఎన్ని అలాట్ చేసినాం? 2 ఆల్రెడీ అలొకేటెడ్, R2 కూడా 2 అలొకేట్ చేసినాం. ఇంకా మన దగ్గర మిగిలింది ఏం లేదు, 0 0. ఈవెన్ దో సిస్టమ్ రన్ చేయాలి. ఇదే మూమెంట్లో సిస్టమ్ రన్ చేస్తే ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. సో అవైలబిలిటీ 0. సో ఇప్పుడు ఏమంటే నేను ప్రాసెస్ P1 P2 P3 P4 ఫస్ట్ P1 రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ర్యాండమ్గా ఐ వాంట్ టు ట్రై విత్ అ ప్రాసెస్ P1, బట్ P1 ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది? 1 more R1 కావాలి. సిస్టమ్ దగ్గర ఉందా? దిస్ ఈజ్ R1 టైప్, దిస్ ఈజ్ R2 టైప్. కరెంట్లీ సిస్టమ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ R1 and R2. సో వాట్ విల్ సే దట్? సో P1 కెనాట్ బి పాసిబుల్ టు రన్. అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయి మన దగ్గర? 0, 0 ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ అవైలబుల్. దెన్ గో ఫర్ ద P2. We'll give a chance to P2. P2 will say the instruction, just you try to execute it. So what P2 is requesting? It is not requesting anything. Let them continue. P2 will be started. So
P2 first started. First process P2 started without providing any additional resources. దాని దగ్గర ఏమున్నాయో వాటితోనే P2 సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వన్స్ P2 is successfully executed sometime, whenever it is successfully executed, after that all the resources, what are the resources used by that process, will be released. దానికి ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ రిలీజ్ చేస్తాయి. వాట్ ఆర్ ద రిసోర్స్ ఆఫ్ R1, ఆఫ్ R2, ఆఫ్ P2 దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి? R1 ఎన్ని ఉన్నాయి, R2 ఎన్ని ఉన్నాయి? R1 is 1, we don't have R2. So now total availability, now check the availability with the system. So P2 is already completed. Once the P2 has been successfully completed with the system, previously we don't have 0, 0 R1. Now P2 releases one type of R1, 0 type of R2. Now 0 plus 1, 1, 0 plus 0, 0. Now we have one R1 type. If anyone requesting, we'll provide it. Now we are in a position to give. So next we'll go with the P3. We'll try with P3. What P3 is requesting? R1 type no need, but I need R2 type. Do you have R2 type? No, we don't have R2 type. So we can say that no, I cannot accommodate R2 type. Please wait some more time. Then I will give a chance for the P4. So what P4 is asking? P4 is asking no resource of R1 type, no resource of R3, R2 type. I don't want anything. So we'll say that let execute it P4. So P4 will be executed sometime. After some time, all the resources, whatever is there initially with the P4, will be released. What are those? P4 దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి? R1 0, R2 1. Then now with system availability is 1 plus 0. Sorry, 1, 0 plus 1, 1. Now system is having one type of R1, one type of R2. So what is the P2 after? P4 will be executed. Now pending system processor P1 comma P3. Now again next time we'll give a try to execute with the P1. What P1 is requesting? One R1 is enough. Can we able to provide? Yes, we have 1 each type. నీకు ఒకటి R1 టైపే కావాలి, means I will provide it. So allow P1 by providing this 1 to the R1 of type to the process P1. అప్పుడు P1 R1 తీసేసుకుంటుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అన్ని రీసోర్సెస్ రిలీజ్ చేస్తుంది. మనకు వచ్చేసింది, తన దగ్గర ఉంది కూడా రిలీజ్ చేయాలి. తన దగ్గర ఏమున్నాయి ఆల్రెడీ P1 దగ్గర? R1 0, R2 1. డోంట్ కన్సిడర్ 0 కాదు, ఆల్రెడీ R1 ఒకటి 1 మనం ఇచ్చినాం కదా అంటే మనం ఇచ్చింది మనకు వచ్చేసింది, అందుకే 1 1. నేను దాన్ని కన్సిడర్ ఇచ్చినా జస్ట్ అజంప్షన్ చేసుకుంటున్నా. P1 సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ వచ్చేసినాయి. సేమ్ 1 1 నా దగ్గర ఉన్నాయి, మై ఓన్ రీసోర్సెస్. దిస్ 0, 1 ఆర్ ద రీసోర్సెస్. నేను ఇవ్వకముందు దీస్ ఆర్ ద రీసోర్సెస్ ఆఫ్ P1 ప్యూర్లీ. నా దగ్గర నుంచి తీసుకున్నది కాదు, నా దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చినాక నాకు ఇచ్చేసింది. బట్ 0, 1 ఆఫ్ టైప్ R1, R2 P1 దగ్గర ఉన్నాయి, అవి కూడా మనకు వచ్చేసినాయి. దెన్ 1 plus 0 1, 1 plus 1 2. Now this is availability. Now it is P1 completed. So definitely next P3 will get a chance. What P3 requesting? Only one R2 type. Yes, R2 type నా దగ్గర 2 ఉన్నాయి, టేక్ ఇట్, తీసేసుకో. అండ్ ప్రాసెస్డ్, దెన్ గివెన్ బ్యాక్. నాకు వచ్చినాయి. బట్ వాట్ ఆర్ ద రీసోర్సెస్ ఆఫ్ P3 ఓన్ రీసోర్సెస్? 1 0. దీస్ ఆర్ ద రీసోర్సెస్ ఆఫ్ 1 0. 1 plus 1 2, 2 plus 0 2. These are the current availability with the system. Next ఏంటి? P3. After P3 anyone left over? అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయినాయి. Then I can say that my system will execute the order of P2 followed by P4 followed by P1 followed by P3. Then system is not in deadlock state, it will be safe. And after executing P3 last process with system, any resource ఉండాలి. This is of R1 type, this is of R2 type. Initially R1 ఎన్ని? 2 ఉండాలి ఇనిషియల్గా. 2 ఉన్నాయా? ఫైనల్గా మిగిలిపోయినాయా? R2 ఉండాలి ఇనిషియలీ 2 ఉండాలి, 2 మిగిలిపోయినాయా?
బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్, అన్నీ మనకి ఇచ్చేసిపోవాలి. మన దగ్గర ఉన్న రీసోర్స్, సిస్టమ్ దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ R12, R22. సో దిస్ ఈజ్ అ వే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఫర్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏ ప్రాసెస్ విచ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ డెడ్లాక్. డెడ్లాక్ రాకపోతే ఈ ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇయర్ వన్ మోర్ డౌట్ యూ మే గెట్ ఇట్. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ సిస్టమ్ దగ్గర 0 రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి. System will not provide any resources to the any of the process, but P2 can able to execute because no, it is not requesting. P2 కాదు, P4 may also start. P4 కూడా ఏం అవసరం లేదు. అప్పుడు ఏం ఆర్డర్ మారిపోతుంది అక్కడ. P4 ఫస్ట్ సిస్టమ్ దగ్గర 0 0, P4 ఉన్న దగ్గర 0,1 ఇవి రిలీజ్ చేస్తాయి. ఇది 0, ఇది 1, ఇది అవైలబిలిటీ. సో నెక్స్ట్ 0 1 తోటి ఏమి మళ్ళీ P1కి పోతా, P4 తర్వాత నేను మళ్ళీ P1 ఛాన్స్ ఇస్తా. 0 1 మీకు R2 టైప్ కావాలి, నా దగ్గర లేదు. P2 కూడా ఏం అక్కర్లేదు. లెట్ అలో నెక్స్ట్ P2కి నా దగ్గర ఉన్న ఇవ్వకున్నా సరే ఇట్స్ ఓన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. P2 ఏంటి 1,0 ఓన్ రీసోర్సెస్. అప్పుడు మై సెల్ఫ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 1 of R1 1 of R2. సో ఇప్పుడు P4 P2 అయిపోయింది కాబట్టి P4 ఫాలోడ్ బై P2 ఓవర్ then P1 P2 P1 or P3. P1 ki one type of R1 కావాలి. Yes, I have. Then I will allow P1. What are the P1 resources? 0,1. After completing, this is 1, this is 2. This is system availability. Next it is P1. P1 తర్వాత P3కి దీంట్లో 2లో నుంచి ఒకటి ఇచ్చేస్తా, ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో నాకు ఇచ్చేసి మళ్ళీ 1 0 ఫర్ P3 1 0. So it is 2, it is 2. Order is P3. Either 2 4 1 3 or 4 2 1 3. ఏ ఆర్డర్లో వచ్చినా సిస్టమ్ ఈజ్ ఇట్ సేఫ్. ఫస్ట్ ఏ 2 స్టార్ట్ కావచ్చు, ఫస్ట్ ఏ 4 స్టార్ట్ కావచ్చు. బికాస్ 4,2 నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ రీసోర్సెస్ ఆఫ్ R1 R2. కాబట్టి ఇది అయిపోయినాక ఇది, లేకపోతే ఇది అయిపోయినాక ఇది. రైటా? దిస్ ఈజ్ ద వే వీ నీడ్ టు ఫైండ్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే దీని నుంచి ఇప్పుడు కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్. టెల్ మీ వెదర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ డెడ్లాక్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ డెడ్లాక్, రైట్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్. సిస్టమ్ డెడ్లాక్ లేకపోతే ఎయిత్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. P1 P2 P3 P4, P1 ఫస్ట్, P4 నెక్స్ట్, P3 నెక్స్ట్, P2. ద ఆర్డర్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. దిస్ ఈజ్ ద వే ప్రొసీజర్. Note in. This is all about only from the resource allocation graph. Hope understood. Right, next sliding, methods of handling deadlock. Methods of handling deadlock. Write down. We can deal with a deadlock problem. We can deal with a deadlock problem. We can deal with a deadlock problem in one of two ways. In one of two ways. First one, we can use a protocol. We can use a protocol to prevent a deadlock. To prevent deadlock. You can prevent a deadlock. Or avoid deadlocks, ensuring that avoid a deadlock that
the system will never enter into deadlock state, ensuring that the system will never enter into a deadlock state. సెకండ్ పాయింట్, మనం ప్రివెంట్ చేయలేము, అవాయిడ్ చేయలేము అనుకో. ఈ క్లాస్ ఏనా మీరు? క్లాస్ ఏనా? మళ్ళీ పోతావా వస్తావా? సెకండ్ పాయింట్, వీ కెన్ అలౌ ద సిస్టమ్. బాబు ఏంది ఇట్లా వచ్చి అట్లా పోతున్నావు? ఏమైనా సినిమాలో ఇటు నుంచి వచ్చి అటు పోతున్నావు? సినిమాల్లో పోమనుకో, ఎనీవే పక్క కూడా జరగము, అంతే కదా. మళ్ళీ మిస్ అవుతావు, ఒక్క బిట్ మిస్ అయినా కష్టం. సెకండ్ పాయింట్, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? ప్రివెంట్ చేయాలి, రాకుండా చూసుకోవాలి. ఫీవర్ రాకుండా ముందే జాగ్రత్త, వైరస్ రాకుండా ముందే జాగ్రత్త పడాలి, మాస్క్ పెట్టుకోవాలి, ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్, వైరస్ వచ్చిందంటే అది డిటెక్ట్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు ఫాలో రికవరీ మెథడ్స్. బట్ మేక్ షూర్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ప్రివెంట్. ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్, then second point, we can allow the system into deadlock. We can allow the system into deadlock. We can allow the system into deadlock state. Then detect it and recover from deadlock. Then detect it and recover from deadlock. Next point is, Babu, to ensure deadlock never occurs, to ensure, it is not third point, just next line write down. To ensure deadlock never occurs, to ensure deadlock never occurs, the system can use either a deadlock prevention, or deadlock avoidance method or deadlock avoidance scheme. Either a deadlock avoidance prevention or avoidance scheme. Next point, deadlock prevention provides a set of methods. Deadlock prevention provides a set of methods for ensuring that deadlock prevention provides a set of methods for ensuring that at least one of the necessary condition ensuring that at least one of the necessary conditions cannot be hold. డెడ్లాక్ రావద్దు అంటే డెడ్లాక్ అవాయిడెన్స్, డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్ చేయాలి. డెడ్లాక్ ప్రివెన్స్ అండ్ డెడ్లాక్ అవాయిడెన్స్ చేయాలి. డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్లో ఏంటి? అసలు డెడ్లాక్ రాకుండా ఉండాలంటే, వైరస్ రాకుండా ఉండాలంటే వైరస్ ఎట్లా వస్తుందో తెలియాలి కదా. వైరల్ ఫీవర్ రావద్దు అని అంటే వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద రెమెడీస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ నో హౌ వైరల్ ఫీవర్ విల్ అక్కర్ బికాస్ ఆఫ్ మస్కిటోస్, బికాస్ ఆఫ్ సో అండ్ సో వైరస్. అది తెలియాలి మనకి, రైట్? So here
మనకు డెడ్ లాక్ ఎలా వస్తుందో తెలుసు కదా. డెడ్ లాక్ మే అక్కర్, వీ హ్యావ్ సమ్ నెసెసరీ కండిషన్స్. టు ప్రివెంట్ ఎ డెడ్ లాక్ we must ensure that following conditions: system should not enter into that conditions. System should not be in a mutual exclusion, should not be in an preemption, should not be in a hold and wait, should not be circular wait. ఈ కండిషన్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ లాక్ ప్రివెన్షన్. కీప్ సైడింగ్ డెడ్ లాక్ ప్రివెన్షన్. ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఆ కండిషన్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి. To occur a deadlock, each of the four necessary conditions, I said just note down. Deadlock, to occur a deadlock, each of the four necessary condition must be hold. Each of the following four necessary condition must be hold. Deadlock రావాలంటే ఆ కండిషన్స్ ఉండాలి. To ensure that deadlock, at least one of these conditions cannot be hold. One of these conditions cannot be hold. HOLD. Then we can prevent the occurrence of deadlock. What are those four necessary conditions? What is the first one? Mutual exclusion, hold and wait, and no preemption, and circular wait. ఈ ఫోర్ కండిషన్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి. నో మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఉండకూడదు. రైటా? హోల్డ్ అండ్ వెయిట్, నో హోల్డ్ అండ్ వెయిట్. డెడ్లాక్ రావద్దు అంటే నో హోల్డ్ అండ్ వెయిట్. నో ప్రియంషన్కి ఆపోజిట్ ఎస్ ప్రియంషన్. మీన్స్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ ప్రియంషన్ మోడ్. నో ప్రియంషన్ కాదు, ప్రియంప్ట్. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పినాం? నీకు ఏ పెన్ కావాలన్నా చాక్లెట్ కావాలన్నా పక్క నుంచి అడిగి తీసుకోవాలి. నో ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ నో ప్రాబ్లం, నీకు ఏది కావాలంటే అది లాక్కోవచ్చు. అట్లా ఆమె చూడనప్పుడు లాక్కోవచ్చు, చూసినా కూడా లాక్కోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రియంషన్. పర్మిషన్ ఎక్కర్లే. అంటే ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే, ప్రివెంట్ అంటే మన డెడ్లాక్ నాకు కావాలి, నేను ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయొద్దు. ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేస్తే డెడ్లాక్ వెళ్ళిపోతా. ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేసి నాకు కావాల్సింది మీ దగ్గర ఉంది, అవసరం ఉంది, నీకు అవసరం లేదు, నాకు సంబంధం లేదు, నేను తీసేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ప్రియంషన్. సర్క్యులర్ వెయిట్, నువ్వు నువ్వు మీద డిపెండ్ కాకూడదు, ఆ కండిషన్ రాకుండా చూసుకోవాలి. సర్క్యులర్ వెయిట్ షుడ్ నాట్ బి అపియర్. మీరు ఎగ్జామ్లో ఏం రాయాలి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డెడ్ లాక్ ప్రివెన్షన్ అంటే ఏం రాయాలి? టు అక్కర్ డెడ్ లాక్ there must be follow four necessary conditions. Here to prevent a deadlock we can ensure that among the four conditions cannot be hold. Then we can prevent. First condition, mutual exclusion. What is mutual exclusion? We can prevent from that. The system cannot be is in a shareable mode, any one of the resource. Mutual exclusion antene sharing lo untam, right? Under mutual understanding lo same bag we can share. నీ 2 books నా 2 books పెట్టుకుంటా. ఇప్పుడు అండర్స్టాండింగ్ కాదు,
ఎవరిది వాళ్ళే పెట్టుకోవాలి. అండ్ వన్ మోర్ కండిషన్, హోల్డ్ అండ్ వెయిట్. నా దగ్గర ఉంది నీ కోసం వెయిట్ చేయడం కాదు, నా దగ్గర ఉంది నీ దగ్గర ఉంది కూడా లాగేసుకుంటాం. హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ చేసే సమస్య లేదు, తీసేసుకోవాలి. సో that is the way the process is having the process held with the resource of R1, R2 and waiting for the resource of R3. This waiting should not be occurred, then we can prevent it. That is hold and wait. We can omit this no preemption condition. The system is allowing enter into the preemption. Any system, any process can forcibly take the resources from the other process. Circular wait. So one process cannot be wait for the another process to complete. This condition must not be occurred. ఆ కండిషన్ రావద్దు అంటే ఏం చేయాలి? నీ దగ్గర ఒకటే ఉంది, ఇంకోటి కావాలి. అది నా దగ్గర ఉంది, నాకు కావాల్సింది మీ దగ్గర ఉంది. ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా సప్లై చేయాలి, లేదంటే కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి. బట్ నేను అంతే కూర్చుంటా అంటే కుదరదు. అన్నెసెసరీలీ వీఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద డెడ్ లాగ్. మన డెడ్ లాగ్ పోవద్దు అంటే జస్ట్ యూ కాంప్రమైజ్ ఇట్, యూ రిలీజ్ యువర్ రీసోర్సెస్, ఐ విల్ ఫినిష్ మై అలాంగ్ విత్ మై రీసోర్స్ అండ్ యువర్ రీసోర్స్, దెన్ ఐ విల్ గివ్ మై రీసోర్స్ టు యూ. అదొక వే. లేదు కావాలంటే నీకు కావాల్సిన వన్ మోర్ టైప్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ విత్ మీ, వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రా రీసోర్సెస్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఇట్. నీకు ఆల్రెడీ పెన్ కావాలి, నా దగ్గర పెన్ ఉంది. నాకు పెన్సిల్ కావాలి, నీ దగ్గర పెన్సిల్ ఉంది. సో నేను పెన్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంకో కొత్త పెన్ తీసుకొచ్చి నీకు ఇస్తే అయిపోతుంది. తర్వాత ఎట్లా నువ్వు పెన్సిల్ రిలీజ్ చేస్తే నీకు పెన్సిల్ తీసుకొని నేను వర్కౌట్ చేస్తాను. నాకు నీకు సంబంధం లేదు. సో వీఆర్ నాట్ ఇన్ సర్క్యులర్ వెయిట్. రైటా? అది ఆ థియరీయే రాయాలి ఇక్కడ, ప్రివెన్షన్. సో డెడ్ లాక్ అవాయిడెన్స్లో దెర్ ఈజ్ ఇన్ ఏ ఫార్ములా. Deadlock avoidance. Keep writing deadlock avoidance. Here write down one statement, safe state in the deadlock avoidance. Safe sequence or safe state. డెడ్లాక్ స్టేట్ కాదు, సేఫ్ స్టేట్. రైట్ డౌన్. ఏ స్టేట్ ఈజ్ సెడ్ టు బి సేఫ్ a state is said to be safe state if the system can allocate if the system can allocate resources to each process in some order ఏదో ఒక ఆర్డర్, in some order, still avoid deadlock. Next point, a system is in safe state if and only if there exists a safe sequence. If and only if there exists a safe sequence. If and only if there exists a safe sequence. Next point, a sequence of process
a sequence of process P1, P2, P3 and so on Pn. Process P1, P2, P3 and so on Pn is in safe sequence or in, so not is, R is in safe sequence, not is R, ARE. P1, P2, P3 are in safe sequence if, comma, if for each process Pi, comma, if for each process Pi, the resources that Pi for each process Pi, the resources that Pi can still request can be satisfied by the currently available resources plus 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 available resources plus the resources held by all the process Pj, all the process P suffix j, resources held by all the process Pj with j less than I. So here we'll do one example. Consider a system with 12 resources. Consider a system with 12 resources and 3 processes P1, P2, P3. Sorry, P0. 3 processes P0, P1, P2. Whatever the names, okay, no problem. 3 processes P0, P1, P2. P0, P1, P2 requires a maximum of బాబు చెక్ షర్ట్ ఇక్కడ మైక్లో చెప్తే అందరికి వినపడుతుంది. రిక్వైర్స్ ఏ maximum of 11, 9, 6, requires maximum of 11, 6 and 9 resources respectively. 11, 6, 9 resources respectively. Full stop. Suppose at time t0 process P0 is holding 6 resources. Process P0 is holding 6 resources. Time T0 process P0 holding 6 resources, comma, P2 is holding 2 resources. P2 is holding 2 resources and process P3 is holding 3 resources. Process P3 is holding 3 resources respectively. Then find each system is in safe state. Then find each system is in safe state. In safe state or not. In safe state or not. If so, continuation. If so, find safe sequence also. Find safe sequence also.
So here process, what are the process names? P0, P1, P2. So maximum required resources of P1, P2, P3. P1 can give maximum. Maximum resources of 11, 6, 9 respectively. So ante P0 maximum requesting 11, P1 6, P2 9. At time T0, the process allocated, that is currently allocated, current allocation of resources. So here only one resource, not R1, R2, R3 type, single instance resource. So currently allocated for P0 any? 6. And P1? 2. P2? 3. ఇది ఎట్లా వచ్చింది క్వశ్చన్లోనే ఉంది. కరెంట్లీ అలొకేటెడ్ ఫర్ ప్రాసెస్ P0 6, P1 2, P3 3. Now find safe sequence, whether system is in deadlock or not. Right? Write on the solution. Right. After this, what are the available resources with the system? Last column, available resources. Available resources any? Total ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇక్కడ? Maximum requesting 11. So currently 6 plus 2 plus 3. Currently how many it is allocated? 6 plus 2 8, 8 plus 3 11. But question లో ఎన్ని resources ఉన్నాయి చూడండి. System is having 12 resources. Currently we have allocated 11, but system initially we have 12. 12 లో 11 allocate చేసినాం. ఇంకా available resources is 1. Available resource is 1. Next point right down. ikkade you can write there is a need column we can identify. With the system we have only one resource. We have allocated 6 for the process P0, but total how many it is requesting? Process P1 totally requested 11. We have allocated 6. Need how many? 5 more we need. Allocated 2, but it's requesting 6. Need 4. Allocated 3, but out of 9 we allocated 3 only. 6 more we need. Right? So then ఈ process allocate చేయాలంటే which process will be executed first. So note on this one also. Need for the process P0, P1, P2 is equals to 5, 4, 6 respectively. Need of process P0, P1, P2 are 5, 4, 6 respectively. So here we need we have only one resources. ఈ one దేనికి ఇచ్చినా కానీ సరిపోదు. Our system will having that this one is given to this one, 4 more is requested. If one is given to this, 3 more we need. If one is requested this one, 5 more we need. With the one resource with the system we cannot do. So we can say that you allocate one the resource of anything and remaining resources you collect from the other process. నీ దగ్గర ఉంది ఎక్కడ దీనికన్నా P0, P1, P2 ఎవరికో ఇచ్చేసాయి అండ్ రిమైనింగ్ ఇంకా కావాల్సినవి రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ నుంచి తీసుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ P0కి 5 కావాలి. సో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ 1.
then 4 more కావాలి, ఇంకా 4 resources కావాలి. 4 resources కావాలంటే I can take out from either P1 and P2. I want to remove resources which are currently allocated for P1 and P2. P1 which is currently allocated 2 only, so it is not possible. For P2 allocated 3 only. If I take resources of 2 P1, any one from resource, you can try it first of all. So if I remove 2 resources of P1 which is not satisfied, if I remove these 3 resources from P2, also not possible. So first in the P1 I am unable to execute, P0 is not able to execute first chance. Then I will go with the P1. What P1 is currently allocated? Currently allocated 2 and need 4 more resources. So need 4 more resources. Among 4 I have 1 resource with the system. I will provide 1 resource. Then still you need 3 more resources. So I can collect 3 resources from other than this P0. Other than this P1, I can collect from a P0 or from P2. So anyway, it is 6 we have, it is 3. Exactly 3 we can remove from P2. So remove from, these are the resources of P2. Then it needs 0. Now condition is satisfied. Now P1 will get executed. Once P1 will get executed. Once P1 is get executed, total how many resources it is releasing? P1 అయిపోయాక ఎన్ని బయటకు వస్తాయి? P1 10. How it is 10? 8. How it is 8? No problem, you just tell me whatever, right or wrong. మీరు ఎట్లా 8 అనుకున్నారు? ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 6 వచ్చింది. దానికి కావాల్సిందే టోటల్ 6. 2 ఆల్రెడీ అలొకేట్ చేసినాం, ఇంకా 4 కావాలి. ఆ 4 సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి ఒకటి, పక్కోడి దగ్గర నుంచి ఒకటి తీసుకొచ్చి 4 చేసి ఆయనకి ఇచ్చేసినాం. అంటే ఎన్ని? We have donated 4 resources. Along with 2 they have 6 enough. With the 6 system is under running. Process P1 is under running. With the 6 resources, P1 is successfully completed. Once it has been finished, all these 6 resources becomes free. Any free release chestar 6, not 8. So P1 P2 process P1 process P1 releases 6 resources. Now system will have 6 resources. So ఎట్లా తీసుకున్నా ఫ్రీ? నువ్వు వచ్చిన ఒక సిస్టమ్ నువ్వు ఇచ్చిందా నీకు రిటర్న్ చేస్తుంది, రైటా? ఈ 3 P2కి ఇచ్చిందా, ఆ 3 కూడా రిటర్న్ చేస్తుంది. 3 + 1 4 రిటర్న్ చేసేసింది. This 4 is borrowed from others and self our own P1 own resources 2. 4 + 2 6. Otherwise you can see once P1 execute అయ్యింది అంటేనే దానికి కావాల్సిన మ్యాక్సిమం రీసోర్సెస్ వచ్చినట్టే. మ్యాక్సిమం రీసోర్సెస్ వచ్చినాయి, సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, బయటికి పోయింది. ఈ మ్యాక్సిమం ఎన్నో అది అని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఎట్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P1 ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో P1 6 ఈజ్ నాట్ ఎన్ 5 ఎక్కడి నుంచి ఒకటి తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తే టోటల్ 11 అయినాయి. వన్స్ 11 ఈజ్ resources allocated, P0 will get started, executed. Once is P0 is get executed, if the question is that after completion of P0 how many resources will be free? 11. డైరెక్ట్ దానికి ఎన్ని కావాలని వచ్చినాకనే స్టార్ట్ అయింది. అయిపోయిందంటే 11 ఫ్రీ చేస్తుంది. ఇంకా మనం ఈ కన్ఫ్యూజ్ పెట్టుకోదు. ఒకటి సిస్టమ్ నుంచి తీసుకొని 3 P2 నుంచి తీసుకొని 3 + 1 4 అండ్ ఇట్ ఓన్ ప్రాసెస్ హ్యావింగ్ 2 resources 4 + 2 6 అని అంత కన్ఫ్యూజన్ అక్కర్లేదు. ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిందంటేనే మ్యాక్సిమం రీసోర్సెస్ వచ్చినట్టు, ఆ మ్యాక్సిమం రీసోర్సెస్ రిలీజ్ చేస్తుంది, ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. సో మనకి ఇప్పుడు P1 కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి 6 resources ఆర్ రిలీజ్డ్. నౌ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ P1 ఈజ్ ఓవర్. వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ P0 ఆర్ P2. P0కి 5 కావాలి, P2కి 6 కావాలి. సో నీ దగ్గర 6 ఉన్న వాటిని యూ కెన్ రన్ P2 యాజ్ వెల్ యాజ్ P0. ఎనీ ప్రాసెస్ యూ కెన్ రన్. సో అజ్యూమ్ దట్ P0 I am allowing next process P0. So for P0 which is their own resources, current allocation 6 already there, from these 6 I will provide 5. Total 11 is there, it will be executed successfully. Then it is releases 11 resources.
So it releases 11 resources, 6. Total resource of the system any? These are generated by the P naught already 6. Total any? 17. Enduku 2 process will be finished. What are those? P1 and P naught also completed. P1 maximum need 6. P1 P naught is 11. These are 6 are free and these also free. Now system will have 11 plus 6, 17 resources with the system. Now I have 17 resources. This among 17, the P2 is asking only 6. I can provide 6 resources for P2. 6 and own resources 3. 6 plus 3, 9. It is under running. After that 9 resources will be released. 9 release చేసినప్పుడు ఆ 6 9కి తీసేసుకుంటాం, రైట్. 17 నుంచి 60 పోయినాయి కదా ఆల్రెడీ, -6 అయిపోయినాయి అప్పుడు 11. నౌ ఈ 6 9కి ఇచ్చేస్తే 17 విత్ మీ అండ్ ఈజ్ ఓన్ అలొకేటెడ్ రీసోర్సెస్ 3. సో 3 రీసోర్సెస్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తుంది, రైట్. సో it is not 3 here, it is 9 previously, so it is not 11. So among these once it is P1 is completed, 6 resources are with us. From 6 we are donated 5 for the P naught. So P naught releases all 11 resources, 5 for me and previously I have 1 and now currently it is releasing its own 11 resources. Total 11 resources. 11 plus 3, 15, 14. Now total resources only 12 kada. Initially for the process P1 will get executed by this one resource along with the 3 more resources for process P1, right. 4 ఇచ్చేసినాం, 4 executed. 4 execute అయిపోయిన తర్వాత total resources 6 will be released. 6లో మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈ 6 మన దాంట్లో ఓన్లీ 1 resource is our own resource. 1 resource is our own resources. And 3 from process P3. అంటే సిస్టమ్ దగ్గర 3 ఇచ్చేసినాం, ఇంకా 3 మన దగ్గర ఉంటాయి. 6 resources already released by the process P1. From that 6, 3 is borrowed from process P2. ఇచ్చేసినాం. System will have now 3 resources only. అదేనా? ప్రీవియస్లీ 1 resources plus 1 plus 3 resources extra వచ్చినాయి ఇక్కడ. 1 plus 3. Now P1 is completed. Next we will get executed by 4 resources. With the 4 we cannot run this. Yes, Babu, black shirt. Yes, black shirt. పోతా అర్జెంటా? కూర్చోరా. So here this maximum requirement for this one 11, they are already having 4, 6 and 5 it is required, and we have only 3 resources with the system, 4 resources with the system. This cannot be accommodated, right? So step by step write down. First step we write down, later we'll go with the P0. The process P1, 2 points rask malli machu. Process P1 need 5 more resources. Process P1 need 4 resources to complete the task successfully. Where system will have 1 resource, and 3 resources can be allocated from process P2. 3 resources can be allocated from process
P2. P2 है ना, P2. P2. Then process P1 can be executed successfully. Process P1 can be executed. Process P1 can be executed successfully and return all the resources. And return all the resources. All the resources. So it returns all the resources, bracket lo 6 resources. So system దగ్గర ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? Again P1 3 resources, our own resource 4. With these 4 resources, is it possible any one resource? No. Then process either resource release cheyachu ippudu, either P2 or P1. We can remove 4 resources we are having, 4 plus need. These 6 resources cannot be accommodated, either P1, P0. Now next execute or P2, for example. If it is P2, these 4 resources can be accommodated to the process P2 system. Now system will have 4 resources. Now system will have 4 resources. It will be allocated to the process P2. It will be allocated for the process P2 along with 2 resources from P0. Along with 2 resources from P0. ఇక్కడ నుంచి 2, 4 plus 2, 6. Then P2 will be successfully executed. P2 will be successfully executed. So now then P0 will be allowed to execute. Now the process P0 will be allowed to execute by providing, no process P0 will be executed by providing 5 resources to the system, 5 resources to the P0, 5 resources to the P0. Then it will be completed successfully. And release all the resources. 11 plus mana path okati 12. Then all the resources will be released from P0. So order of execution P1, P2, P0. Order of execution P1, P2, P0. So question ఏంటి, ఎటు వచ్చి ఈ ఆర్డర్లో చేస్తే డెడ్ లాగ్ రాదు, నీకు ఇచ్చిన ఆర్డర్లో చేస్తే మళ్ళీ దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ డెడ్ లాగ్. సో దట్స్ వాట్ వీ కెనాట్ సే దట్ sometimes if your order will be changed, then we can say it immediately your system is in deadlock. But try to find out in a different order such that, and we are ensuring that deadlock should not be occur. ఇంకో ప్రాబ్లం చేసామా? One more problem. For deadlock, okay. Note down process
maximum request, current allocation, and available resources. P1, P2, P3. For this is the second problem. Same question. Find whether it is deadlock or not. If not, find the safe sequence. Find safe sequence also. Which order will be executed? Then only the deadlock will not be occurred. Actually, total systems are current allocation plus availability. You have 4 is allocated for P1, 3 for P2, 3 for P3. Total 10 plus 2 is already balance. Total system contain 12 resources. You can do it at your home. Practice at home. Most important, deadlock concepts. Okay, thank you, bye.